18. My name is Isabella and I'll be your host for today's session. Today we will have a look at our weekly Good News program. And as some of you might know, the purpose of this program is to raise awareness about acts of kindness around the world and the general greatness surrounding us. So hopefully that would create resonance amongst our audience to raise human vibration. And so it's basically about a program of people doing good things around the world. Xin kính chào các quý cô bác anh chị đã trở lại với chương trình livestream thường nhật của NHŊT Source Global số 18. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bản tin thiện lành. Và như các quý cô bác anh chị đã biết thì mục tiêu của chương trình này nhằm nâng cao nhận thức về những hành động đẹp trên thế giới và sự thiện lành trong mỗi con người xung quanh chúng ta. Và hy vọng rằng điều đó sẽ tạo được sự cộng hưởng yêu thương, nâng cao tần số năng lượng cho nhân loại. So, the news that I have here for you all today, if you look it up, you'll see that it has been posted on multiple websites and news sources. And probably those living in Canada or those who have a particular interest in agriculture might have heard about this inspiring project before. Dạ vâng, về bản tin mà Kiều Anh muốn chia sẻ tới các quý cô bác anh chị ngày hôm nay, nếu như mọi người truy cập vào Internet thì có thể cũng tìm thấy bài viết này trên một số các trang web tin tức khác nhau. Và có thể những quý cô bác anh chị ở Canada hoặc là các quý cô bác anh chị mà có một sự yêu thích với những dự án về trồng trọt cũng có thể đã biết tới bản tin này rồi. So one of the news sources that I found this article on is called Good News Network. So as the name suggests, it's where good news around the world are collected and discussed. So if you feel like taking a break from the mainstream news source and want to recharge your positivity during the day, then you can have a quick visit to their websites if you're interested. And so in this session, we will take time to share and read this news together. So as I like to think about it, it's more like a come read with me kind of session where I share good news that I've read to you all. Dạ, và một trong những trang tin tức mà Kiều Anh đọc được về cái bài báo này là trang Good News Network, là một trang web có rất nhiều các bản tin khác nhau về sự thiện lành xung quanh thế giới. Và nếu các quý cô bác anh chị nào mà biết tiếng Anh và muốn đọc thêm về những tin tức tốt đẹp trên thế giới thì chúng ta hoàn toàn có thể truy cập vào trang web này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ dành thời gian để Kiều Anh có thể chia sẻ về một cái bài viết vô cùng tuyệt vời cho các quý cô bác anh chị. Và Kiều Anh thì ví cái chương trình bản tin thiện lành này như là một chương trình kể chuyện cho nhau nghe vậy. Okay, so our character or the person that we'll be talking about today is a Chinese agronomist who has helped Canadian greenhouse technology move forward. Dạ, và ngày hôm nay thì câu chuyện của chúng ta sẽ về một nhà nông học người Canada gốc Trung Hoa, người đã giúp cho kỹ thuật làm nhà kính ở Canada phát triển thêm một bậc. So his name is Dong Jianyi, and please excuse me, I don't have the Chinese character here, so I only have the pinyin, so please excuse me if I mispronounce his name. So he uses only materials and the laws of thermodynamics to grow cucumbers, capsicums, lettuce, tomatoes, and more, even in the frigid Alberta winter, or without using a single watt. Dạ, và anh Dong Jianyi đã sử dụng các vật liệu và áp dụng luật nhiệt động lực học để trồng dưa chuột, ớt chuông, rau xà lách, cà chua và rất là nhiều loại rau hơn thế nữa. Và anh trồng ở ngay vùng rất là lạnh giá của Alberta vào mùa đông mà không tốn một đồng tiền điện nào. So Jianyi grew up in the city of Tangshan, China. So that's located 150 kilometers northeast of Beijing, and it never occurs to him that he might one day grow food for a living. And so the young man, who never even stepped foot on a farm, studied to become a geologist and went on to work in natural resource extraction. So in late 2014, his work as a geologist
brought him to Canada to work for a large oil and gas company. Dạ, anh Jenny thì sinh ra và lớn lên ở thành phố Đường Sơn ở phía Bắc Trung Hoa, cách Bắc Kinh chừng 150 km. Và anh chưa từng nghĩ rằng một ngày mình sẽ làm về trồng trọt, vì chưa một lần anh bước chân tới nông trường. Anh học ngành địa chất và trở thành một nhà địa chất học làm việc trong lĩnh vực này. Vào cuối năm 2014 thì anh chuyển qua Canada sinh sống và làm việc trong ngành dầu khí. And so he told CBC, and I quote, "In North China, it also gets really cold and pretty dark in winter, but people can grow year round. Where I live in China, there were so many passive solar greenhouses, but in Canada, I didn't see any on the commercial scale." So that's what he said to CBC. Và anh Jenny chia sẻ với báo giới rằng ở miền Bắc Trung Hoa, trời rất lạnh và ít nắng vào mùa đông, nhưng người dân thì hoàn toàn có thể trồng trọt quanh năm, và nơi anh ấy ở thì có rất nhiều các loại nhà kính này. Nhưng khi qua Canada thì anh thấy rằng nhà kính này chưa được phát triển trên diện rộng và ở tầm công nghiệp. And so the 300-foot long and 30-foot wide greenhouse is constructed out of a steel frame with 2 polyolefin plastic roofs. An electric motor allows operators to extend and retract an insulating blanket to trap heat absorbed during the day. And so by doing this, it keeps the 10,000 square foot interior space at 82 degrees Fahrenheit. In other words, that is 28 degrees Celsius, I believe. Compared to the outside temperature in December, which is pretty cold, it can come down to 20 degrees Fahrenheit, and in Celsius degree, that is -7 degrees. Và nhà kính dài 91 m và cao 9 m này thì có cấu trúc khung thép với 2 lớp mái bằng nhựa đặc biệt. Động cơ điện tự động kéo các lớp chắn cách nhiệt để bao phủ phần mái vào ban đêm và hạ xuống vào ban ngày để đón nhận nhiệt lượng từ mặt trời. Nhờ thế thì toàn bộ diện tích bên trong là 900 m² của khu nhà kính luôn duy trì được nhiệt độ từ 26 tới 28 độ C, so với nhiệt độ bên ngoài vào tháng 12 là khoảng -7 độ. And so the passive solar greenhouses have a high upfront cost, he admits, but they pay back the investment in subsequent years through energy savings, as greenhouses tend to be powered by natural gas. Và anh Jenny thừa nhận rằng là các loại nhà kính tiếp nhận năng lượng thụ động từ mặt trời kiểu như thế này thì sẽ khá tốn nhiều chi phí đầu tư ban đầu. Tuy nhiên là sau vài năm thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí năng lượng, vì đa phần các loại nhà kính truyền thống thường được sưởi ấm bằng ga hóa lỏng. Do đó thì phần đầu tư ban đầu sẽ được đền bù một cách rất xứng đáng. Okay, so now I have a little PowerPoint for you all and a few images to share before we dive into this really amazing video from Dong Jenny's YouTube channel. Dạ và bây giờ thì KIểN xin mời các quý cô bác anh chị cùng xem một số các hình ảnh của anh Dong Jenny và nhà kính của anh ở Canada. Okay, so down here I have the 2 links. So the first one is for Good News Network, and then the other one for the YouTube video that I will play later. So you can certainly have a look here. Dạ, ở dưới đây thì có 2 đường link, một là đường link cho trang Good News Network và một đường link của video từ anh Dong Jenny, mà một chút nữa là KIểN sẽ chia sẻ tới các anh chị ạ. Okay, so here's our man. So he's a geologist who left the oil industry due to crashing oil price. And so now his Fresh Pal Farms is believed to be the largest passive greenhouse in Canada. Anh vốn là một nhà địa chất học, thì tuy nhiên thì anh đã từ bỏ ngành dầu khí trong giai đoạn giá dầu giảm mạnh. Và giờ đây thì nông trại
Fresh Pal của anh được xem là trang trại mô hình nhà kính thụ động lớn nhất Canada. Yep, so we can see this is him, and then the greenhouse just behind him here. Okay, so on the north side lies a 24-inch thick clay wall, which captures light more easily from a south-lying sun. And at night, the clay radiates heat into the space, so just in here, further ensuring that the plants can survive winter temperature that at Alberta can fall to minus 31 degrees Fahrenheit. In other words, that is minus 25 degrees Celsius. Và phía bắc là bức tường dày 50 cm để dễ dàng bắt ánh sáng mặt trời xéo từ hướng nam. Vào ban đêm thì lớp tường đất sét này tỏa nhiệt vào không gian ở phía trong này và để giúp cho rau củ ở bên trong được giữ ấm. Please excuse me. Trong nhiệt độ mùa đông khắc nghiệt ở vùng Alberta của Canada vốn có thể xuống đến âm 35 độ C ạ. And so he grew 29,000 pounds of tomatoes alone last year, while saving $30,000 in energy and heating costs. Và chỉ trong năm ngoái thì anh đã trồng được hơn 13.000 ký cà chua và tiết kiệm được $30,000 cho chi phí điện và năng lượng giữ ấm nhà kính. So this is him here in his wonderful farm. Okay. So now I'd like to play a little video for about 7 minutes or so. So this is Dong Jian, and this is on his. This is a video of his. And so if you're interested, of course, you can go and have a look on YouTube. I believe there are more videos of his progress as well. Và sau đây thì Kiều Anh xin mời các quý cô bác anh chị cùng xem một đoạn video của anh Dong Jian và cách anh trồng trọt trong môi trường nhà kính này. Và ở trên YouTube thì cũng có rất nhiều các video của anh. Vì vậy nên các quý cô bác anh chị hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm ạ. Hey YouTube, my name is Dong. I'm a vegetable grower at Oz, Alberta, Canada. Our weather here is really challenging for growing vegetables. So I built a commercial-sized passive solar greenhouse, and I grow vegetables year-round without heating. Today is December the 28th, 2020. It's the darkest and the coldest time of the year. I want to show you what I still have in the greenhouse. Right now it's 3:15 in the afternoon. Let's check the temperature in the greenhouse. It's about 27 degrees. So I'm gonna close the insulated blankets on the top. This black thing is insulated blankets in about half an hour before it dropped down to 20 degrees. So it keeps the whole greenhouse very warm at night. In this part of the greenhouse, I used to have tomatoes and cucumbers. And in November, I pulled them out and replaced them with some leafy veggies. For example, cabbages. These cabbages were grown from seedlings like this big. But in about 40 days, they have doubled the size, more than doubled. They are actually growing slowly because in wintertime, our sun is very weak and the angle of the sun is very low. And we have only about 5 hours sunlight in our greenhouse. So they can make it this big. I'm pretty happy. These guys are purple Bok Choy. They grow quicker than the cabbages. This is garlic chive. They were grown from roots and they also grow pretty quick. And I also have some dew weeds. These guys are Chinese cabbages. I like them because they're smart
they are all growing towards the south. So they know where to find more sunlight. You may have noticed that I have so many fiberglass bars. That's because I cover them with another layer of plastic when it's really, really cold. Sometimes it gets down to -40. So in that situation, I cover all the leafy veggies with the plastic, but I don't necessarily do it every day, only when it's really cold. Here I'm pulling out tomatoes. These are cherry tomatoes. And over there, I still have some beefsteak tomatoes. And you can see they have pretty long vines. And I take out 2 vines to measure them. They're really long. So they are actually about 5 meters. 5 meters long. And that's about 12 trusses of beefsteak tomatoes and about 14 trusses of cherry tomatoes. I still have a lot of beefsteak tomatoes to pick. You see, they're pretty big. But these are the last ones because we cut the top in October. They're actually even longer, but we cut the top because we don't want them to grow taller anymore. We just want all the tomatoes on the vine to ripen. It's all beefsteak in this part. So this is a pretty big greenhouse. It can accommodate about 1,800 plants of tomatoes. This year they did very well, but I started too late. I transplanted them in April. And next year I'm gonna start earlier and I get more plants, longer vines. So you wanna succeed, you better start early and extend your growing season. And these beefsteaks are already pulled out and they will be replaced by leafy veggies. This is my seedling bed. This is how I grow tomato seedlings. It just germinated, I think, just yesterday. Last year, I started very late. So this year I start much earlier. They will stay in the trees for about 2 months and they will be transplanted before March. So next year, I'll definitely have more tomatoes. Our latitude is 52 degrees and our elevation is 1,000 meters. And we have very long winter and very short growing season. So growing vegetables here is really a challenging work. But you can see with the passive solar greenhouse, I don't need to burn any energy and I can do year-round growing. It's really doing a great job in extending the growing season. And because I don't need to burn any energy, my cost is really low. So next video, I will show you the design of my passive solar greenhouse. Thank you for watching. Okay. Alrighty, so as you can see, not only these plants survive, but also they are doing pretty well. And so congratulate to him for doing such a noble thing to help other people. And if you're interested, you can certainly find more videos of him on YouTube. Dạ vâng, như chúng ta có thể thấy thì những cây trồng ở trong nhà kính của anh Tông Jenny thì đang phát triển rất tốt. Và nếu như các quý cô bác anh chị muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta hoàn toàn có thể lên YouTube và tìm thêm các video về chương trình này ạ. And so as we all know, he said that these types of agricultural strategy have been used
back in his hometown. And so what I particularly find inspiring here, it's not just about the set idea of passive greenhouses, but more so his wish to set up this entire project so that more people can be benefited. And so hopefully these kind-hearted people would get more attention and support from the general public and receive worthy rewards. Dạ, và như lúc nãy Kiều Anh có trình bày thì anh Jenny nói rằng là ở quê nhà của anh ở Trung Hoa thì đã có đưa những thiết kế nhà kính như thế này đi vào sử dụng rồi. Thì việc Kiều Anh cảm thấy là rất tuyệt vời ở đây không phải chỉ riêng về ý tưởng của nhà kính này, mà là sự mong muốn lan tỏa sự hiểu biết để cho mọi người xung quanh cùng được hưởng lợi, và mong rằng những lời cảm ơn tuyệt vời như vậy thì sẽ nhận được đền đáp xứng đáng. And I'm sure that what he has done, which is to use very skillful techniques and technology, has allowed the agricultural industry in Canada to take a leap to develop in such a remarkable way, regardless of the never-ending challenges of nature. So hopefully in the near future, our energy practitioners will come forward with their very own stories using energy and the acquired knowledge about love and morals in farming and agriculture. Dạ, và chúng ta có thể thấy là anh Tông Jenny đã sử dụng các kỹ thuật và công nghệ để giúp đỡ cho nền công nghiệp của Canada được phát triển một cách vượt bậc hơn, không quản ngại sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Và mong rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ được nghe chia sẻ về những câu chuyện của các quý cô bác anh chị, những người đã sử dụng năng lượng energy và các kiến thức được học về tình yêu thương và đạo đức trong trồng trọt và nông nghiệp. Okay, so I think that would be the end of our news today, because it's nearly time for us to receive energy from Mr. Lee, isn't it? So now I will quickly play the disclaimer video. Và cũng sắp đến thời gian chú phúc truyền năng lượng rồi, thế nên là bây giờ con xin mời các quý cô bác anh chị cùng xem video thông điệp của NLG ạ. NLG disclaimers. Currently, with the evidence-based benefits from the NLG method demonstrated by thousands of cases where patients' health have improved and healed after implementing the stem cell stimulation formula, NLG would like to send the following message to the global community. The NLG community of practitioners has been growing rapidly, covering more than 50 countries globally. The NLG method has been taught in English, Vietnamese, French, Spanish, and in the near future, it will be taught in many more languages. NLG is a method guided by knowledge from the universe that teaches students to raise their moral qualities and practice the 5 forms of love to improve their intelligence, understanding, moral qualities, and advance all professions to bring benefits to life. NLG does not practice any religion or political institution of any country. NLG is a legal nonprofit organization in the United States with tax code 81-421-5025. NLG encourages its practitioners to show their love for their country and to the global community through their social and community responsibilities. NLG is accompanying the world to resolve the global pandemic situation, supporting government solutions, and encouraging its practitioners to conform to the health and pandemic protocols announced by the Ministry of Health of every country. With many achievements shown by NLG, we invite all scientific councils around the world to review, research, and evaluate NLG's effectiveness. NLG is not a religion, neither is it a meeting ground for spiritual and ritual activities. NLG does not suggest, advise its practitioners to give up or join any religion. NLG will increase the wisdom of humankind to create more jobs that leads to poverty eradication,
happiness, and prosperity. The content and teaching of NLG is for spiritual educational purpose only and does not substitute professional medical advice or consultations with healthcare. Okay, so now let's have a look at the instructional video on how to receive energy from Mr. Lee. Dạ vâng, và bây giờ con xin mời các quý cô bác anh chị cùng xem video hướng dẫn nhận năng lượng ạ. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to the beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving NLG into your forehead. Then just relax and let this loving energy absorb to your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của NHÄT Chống đồng Việt Nam, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung nhận năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Okay, so now since we have a few more minutes to go, I would like to quickly share with you about the upcoming classes. And before I do so, please everyone remember to like and subscribe to our Facebook and YouTube channel so that you can get the latest announcement about classes as well as the daily live stream. Dạ, Kiều Anh xin mời các quý cô bác anh chị hãy cùng nhớ ấn like và ấn đăng ký trang Facebook và trang YouTube của Energy Source Global để nhận được các thông báo mới nhất từ ban tổ chức về các lớp học cũng như là phần livestream thường nhật ạ. Okay, so we can see here, this is our schedule for the upcoming classes in January. So the closest one, I think it's our level 1, conducted in English, French, and Vietnamese. So as far as I'm concerned, the French level 1 has already started. And then you got the level 1 for English, which will be on the 22nd and 23rd of January at 8 p.m. everyone. So please just take note that it is 8 p.m. unlike the previous sessions at the start of January, which is AM, but now is 8 p.m. PST, so that's California time. And also we have our level 1 taught in Vietnamese, and that will be on the 22nd and 23rd of January at 8 a.m. PST. So please note that down, and you can take a screenshot of this if you want to, or you can find these announcement on Facebook as well. It has been posted. Dạ, kính thưa các quý cô bác anh chị, tới đây chúng ta sẽ có lớp 1 được dạy bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt. Lớp tiếng Pháp thì đã được bắt đầu rồi ạ, còn lớp tiếng Anh thì sẽ vào ngày 23 và 24 tháng 1 vào 11 giờ sáng. Và lớp tiếng Việt, lớp 1 tiếng Việt sẽ được dạy vào ngày 22, 23 tháng 1 vào 11 giờ tối ạ. Okay, so now it's nearly time for Mr. Lee to come on. So I have a look. Dạ vâng, chú ơi, con mời chú ạ. Rồi, chị đến. Chào tất cả anh chị em đến với livestream mỗi ngày của chúng ta. Welcome to NLG. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới giờ rồi, còn có khoảng mấy chục giây nữa thôi. Bây giờ chuẩn bị đồng hồ cho chú nha. 5 phút 30 giây. Con sẵn sàng rồi ạ. Dạ, con sẵn sàng rồi ạ. Okay, so everyone, it's time to start. Yeah, we begin now.
Vâng, chúng ơi hết thời gian rồi ạ. Rồi. Dạ. Chú ơi, hôm nay thì chú có thông báo gì cho mọi người không ạ? Hay là con sẽ đặt câu hỏi ạ? Hôm nay hồi nãy Thị Trang có gửi thông báo gì vào chưa? Dạ chỉ có thông báo lớp học thôi chú ạ, thì con đã nói rồi ạ. Ok. Ngày mai chú ạ. Ngày mai, ok, thôi được ngày mai để mình thông báo vào ngày mai. Thì hôm nay chú sẽ trả lời câu hỏi tiếp. Dạ vâng. Vâng chú ơi, ở đây con có một câu hỏi là người bị mất ngủ thì truyền năng lượng làm sao để hiệu quả? Người này thì đã học xong lớp 2 rồi ạ. Bị mất ngủ. Dạ vâng, bị mất ngủ. Mất ngủ. Thì anh chị em có cái công thức đó, cái công thức mà chúng ta đặt tay vào cái vành tay của mình đó. Anh chị em theo công thức đó để hỗ trợ cho vấn đề mất ngủ. Cái theo công thức ở trong thức cứ có mà, trong công thức có phần hỗ trợ đặt lên cái hệ thần kinh trên não mình đó, trên đầu mình đó, ở bên vành tay này, cách ở đây khoảng chút xíu nè, 3 ngón tay đặt đây, thì anh chị em sẽ ngủ dậy. Cái đó cho tất cả mọi người luôn, như tất cả các lớp học luôn. Nếu mà trường hợp mất ngủ mình đặt tay vào đó. Còn cách nữa, lớp 2 thì chưa được, lớp 3 thì có công thức khác rồi, thì lớp 2 thì có thể thực hiện cái đó. Yeah. Okay, so I have a question here that said, how do people with insomnia transmit
or receive energy effectively. And so Mr. Lee said that please have a very careful look at the formula because you already have it. And there's these very specific formulas for that. And so you put your fingers on that part of your head, as you just saw Mr. Lee did there. And so for those in level 2, you can do that. And then for level 3, of course, there are more formulas for you to practice. So, but this is for those of level 2, because this person who asked the question is in level 2. Dạ vâng, chú ơi, ở đây có một câu hỏi như thế này ạ. Con đã học xong lớp 3 nâng cao, mặc dù rất cố gắng để không lo lắng thái quá vì con sợ mất cộng 1-1, nhưng đôi khi vì công việc nên vẫn lo lắng. Những lúc như vậy con có thể tập công thức chữa lành cho bản thân để bình tĩnh lại không ạ? Hay chỉ nên tập khi cảm xúc đã được ổn định ạ? Khi mà chúng ta bị xáo trộn về công việc hay là về một cái ngoại cảnh, một hình thức nào đó thì chúng ta không nên tập. Ổn định xong hết rồi chúng ta tập mới hiệu quả. Thì trong cuộc sống của chúng ta thì gặp nhiều phiền phức có thể là đến với bất kỳ lúc nào. Nhưng mà những lúc đó mình bị xáo trộn là mình phải ổn định lại đi. Cho cái tư tưởng của mình nó được nằm trong cái trạng thái cộng 1-1 đó, tình thương yêu. Mình hiểu được cái giá trị lợi ích của cái tình thương yêu và cái tần số cái phẩm chất đạo đức thì mình sẽ tìm được cái tần số cộng 1 và mình thấy được cái lợi ích lớn đó, thì mình sẽ bỏ đi những cái chuyện khác nó dễ lắm. Cái lợi ích lớn nhất là gì? Lợi ích lớn nhất là chúng ta có sự kết nối đó. Mà chúng ta có kết nối với sóng wifi mà không gian là chúng ta có tất cả. Nhớ nha, mất kết nối là trở lại trạng thái bình thường. Mà chính vì vậy chúng ta phải duy trì cái trạng thái kết nối để chúng ta phát huy cái sức khỏe là một mà. Cái vấn đề thứ hai là một cực kỳ quan trọng, đó là cái phần năng lượng trí tuệ. Rồi con dịch tiếp đi. Okay, so I have a question here that said, I've completed class 3 advance, and though I really try not to worry, because I'm afraid by doing so I will lose my +1 -1 frequency, but my workload often got the better of me. In that case, can I practice self-healing formula as a way to calm myself down, or should I only practice once my emotion becomes neutral? So Mr. Lee explained that when we are in stages like that, so when we worry or our emotion become mixed and unstable, then we shouldn't practice. We need to stabilize our emotion first and then practice. And he said that, of course, in life, there's so many things that would get in your way, but it is absolutely essential for you to stabilize your mindset and your emotion in order for you to connect to the +1 -1 frequency, so that you become someone who's in the states full of love, and you understand that love, and you understand how to obtain that +1 -1 frequency, so that you can leave behind all of the things that has been bothering you. So the most important thing is that energy connection, is that +1 -1 frequency connection. If we lose that, then we are no better than normal people who haven't done energy. And so the most important thing that we need to determine when we practice is for the benefit of, number 1, our health, and then number 2, our wisdom. Dạ vâng, chú ơi, ở đây cũng có một câu hỏi nữa là khi có quá nhiều bệnh thì chữa lành cùng một lúc hay chữa lành từng bệnh hết rồi qua bệnh khác? Cách nào hiệu quả hơn ạ? Bây giờ tất cả anh chị em chúng ta đã nhận ra cái phần bệnh trạng của nào của mình cần thiết phải giải quyết trước. Thí dụ bây giờ cái chân mình nó đau, rồi cái tay đau, rồi đau tứ chi hết, thì chúng ta nói bây giờ thôi, bây giờ mình cái phần quan trọng nhất là cái phần 2 cái chân làm sao cho nó hết đau để mình đi di chuyển, để mình đi tới đi lui được, thì chúng ta tập trung vào 2 cái chân mình. Nhưng mà dù mình tập trung vào 2 cái chân của mình hay là chúng ta có quá nhiều bệnh đi chăng nữa, thì chúng ta theo cái công thức của mỗi cấp lớp đó, và thực hiện đúng những công thức đó, thì anh chị em sẽ cải thiện sức khỏe nhanh lắm. Cũng không nên là mình có 10 thứ bệnh đi, rồi mình cứ trong 3 phút 30 giây này mình cứ chia ra đủ thứ bệnh hết, thì nó không có hiệu quả. Nếu mà quá nhiều bệnh thì chúng ta đặt trọng tâm vào cái trung tâm tiếp thu năng lượng.
Và cái điều quan trọng nữa là khi anh chị em tập kích thích tế bào gốc của mình đó, hoặc là trở lại anh chị em lớn tuổi trở lại khi thanh xuân, thì anh chị em tập 2 công thức đó cho chúng nhất, thì vấn đề cải thiện sức khỏe nó là đạt được hiệu quả cao lắm. Chú ơi, con xin lỗi chú, vừa rồi internet Gì cơ? con nó sập đó chú, thế nên con mới nghe được đến đoạn là ví dụ như bây giờ chân đau thì truyền chân trước để đi lại đó chú, con xin lỗi ạ. Chú thấy truyền chân trước cũng đi lại cũng được, nhưng mà cái vấn đề là năng lực gốc của chúng ta nó có cái điều vi diệu hơn là khi mà nó chữa toàn bộ. Thì chú thấy bây giờ nếu mà quá nhiều bệnh thì anh chị em cứ đặt vào cái trung tâm tiếp thu năng lượng mình đi, tập trung cái sự tập trung mình, nó là một cái vấn đề quan trọng để vấn đề tiếp thu năng lượng. Và khi bộ cảm biến chúng ta đã tiếp thu năng lượng, tế bào gốc tiếp thu năng lượng đầy đủ thì nó sẽ chia ra hết tất cả các nơi nó hỗ trợ để chữa lành. Nhiều khi mình muốn cái chân nhưng mà cái tay nó hết trước, nhiều khi mình muốn cái tay hết trước nhưng mà cái chân nó hết trước, tùy theo cái trạng thái bị tổn thương tới một cái mức độ nào trong mỗi cơ phận của cơ thể chúng ta. Còn làm gì nữa không? Dạ. Mạng internet của con ngày hôm nay cũng không được ổn lắm chú ạ, nhưng mà con xin phép được dịch nha. So okay, so my apologize. My apology, everyone. My internet is not working with me today, but I'm holding on to my +1 -1 frequency. So I have another question here that said, when I suffer from multiple health conditions, do I heal them all at once, or do I heal each of them in sequence? Which way is more effective? And so Mr. Lee said, of course, when we come down with a specific health conditions, then of course we know where it is hurting and we would like to resolve that. For example, your hands are hurting, your legs are hurting, and for example, you in your mind you can set a sequence of where you'd like to heal first. So for example, you like to heal your legs first so that you can walk around with ease. However, when you do NLG, you know that there's a lot of miraculous things and there's a lot of miraculous ability that our stem cells can do. And so when you transmit energy to heal whichever part of your body is wounded, then your sensor will receive that energy, and then it will go and it will know where to fix your wounds. So for example, you might think, okay, I want this particular part of my body to be healed first, but in fact your stem cells would know better, and don't worry, it will goes in and it will help us to heal gradually. Dạ vâng chú ơi, ở đây con có thêm một câu hỏi nữa. Cái này nó không hẳn là câu hỏi, nhưng mà nó như là một cái lời comment vậy đó chú, là nhưng làm sao để họ tin ở mình là điều rất khó chú ơi, tuy thực tế bản thân con có cải thiện rồi nhưng người khác. Tôi đọc lại đi, cái phần kỹ thuật đó là mất cái phần âm thanh rồi chú không nghe rõ. Dạ vâng, con đọc lại ạ. Ở đây có một bình luận nói rằng là nhưng làm sao để họ tin ở mình là điều rất khó chú ơi, tuy thực tế bản thân có cải thiện rồi nhưng họ vẫn không tin chú ạ. Người ta không tin nữa hả? Người ta không tin mình hay là mình không tin? Có nghĩa là mình thì tập rất ổn rồi và mình có cải thiện rồi, mà mình nói người khác người ta không có tin. Nói người khác người ta không tin. Dạ. Bây giờ chúng ta cũng không có cần phải quá nhiều thời gian để thuyết phục người khác đâu. Tại vì bây giờ là nếu mà nói về cái năng lực gốc mình đã phát triển ra tới hàng mấy trăm nghìn người, có thể hàng triệu người rồi, thì bảo mấy người đấy muốn biết, muốn được cái sức khỏe cải thiện thì vào YouTube hay là Facebook để người ta khảo sát, người ta cân nhắc, người ta nghiên cứu. Còn bây giờ mình dùng cái thời gian để mình thuyết phục người ta thì đôi lúc người ta cảm thấy người ta cái nhu cầu người ta cần thì người ta sẽ đến, còn không cần thì mình cũng đâu có làm phiền người ta làm gì, nhớ không? Không nên làm phiền người ta, nếu người ta thấy người ta không có nhu cầu cần thiết thì chúng ta cũng không nên làm phiền.
Đó, thì chúng ta thể hiện bằng cái sự trung thực, cái tình thương yêu cho những người nào cần đến thì chúng ta hỗ trợ và giúp đỡ. Còn những người cảm thấy không có nhu cầu cần thiết thì từ từ đi họ sẽ thấy, hiểu và họ biết, thì trong tương lai thì họ sẽ học thôi. Còn nếu mà không học thì cũng đừng có buồn phiền về vấn đề đó nha, nhớ nha. Chúng ta phải để cho mỗi người có một cái khoảng cách để người ta chọn lựa, có một cái sự nhận thức và thấy cái nhu cầu cần thiết thì người ta đón nhận. Còn nếu mà không có cần thiết thì chúng ta đừng làm phiền người khác. Còn bị mất sóng là phải không? Dạ vâng, sóng của con hơi kém cho con vẫn nghe chú ạ. Nghe, ok, xong rồi Một cũng xíu trả nữa lời chắc là đi. con không bật ảnh đâu. Dạ. Okay. Okay, so I have a question here. And please excuse my internet today, it's not cooperating. So I have a question here. Well, it's not a question, it's more like a statement, it's more like a comment to Mr. Lee, and it said, getting people to understand is still very difficult despite my very visible transformation. There's still individuals who don't believe in the practice of energy. And so Mr. Lee said that actually don't stress about that. We don't need to spend a lot of time to convince people at all. Energy, as we all know, has been known by a lot of people now, a lot more people now. And so for those who genuinely want to come in and transform their health and to help themselves, then they can always find us on Facebook and YouTube and all of our content and how to join. And if they need if they need a supporting technique, then they will come and find out more about it. Or else, if they don't need it, please don't make it too hard on them, because we need to know how to express love and honesty in the most modest way. So if they need the help, if they want to join, then we please don't bother them. And so if they understand our energy in the future, they might just get in themselves. So give them choice, give them a lot of freedom, because that's, don't interfere with their freedom. And so if they want to practice energy and want to learn energy, they will do so in the future. Dạ vâng, chú ơi, ở đây có một câu hỏi nữa là chú cho con biết thêm. Có ngày con hỗ trợ khoảng 10 người, sau đó con cảm thấy rất buồn ngủ dù không mệt, nhưng do nhiều công việc cần phải làm nên con lại cố gắng, và sau đó thì khoảng nửa tiếng thì con hết buồn ngủ. Như vậy có ảnh hưởng tới sức khỏe hay hiệu quả hỗ trợ người khác ở các lần sau không ạ? Vấn đề là chúng ta, tất cả anh chị em khi học năng lượng gốc này, chúng ta phải cần có ăn và ngủ nghỉ cho đầy đủ. Rồi chúng ta còn dư cái thời giờ lại là chúng ta hỗ trợ chữa lành giúp cho những người thân thương mình. Chứ đừng có bỏ ăn, bỏ ngủ nha. Ngoại trừ chú thôi. Chú thì phải có nhiều công việc rồi chú, đôi lúc chú hơi trễ nải chút xíu. Nhưng mà anh chị em phải nhớ, muốn giúp người ta có hiệu quả thì phải ăn cho đầy đủ và phải ngủ nghỉ cho đầy đủ. Ngoại trừ chú thì anh chị em đừng lo. Tại chú, công việc của chú nó bề bộn quá, thành ra rồi lúc chú muốn ngủ cũng không ngủ được. Phải làm xong công việc mới ngủ được. Và cái thời gian nó eo hẹp lắm. Rồi chú bổ sung thêm, khi mà tất cả anh chị em học năng lượng gốc cũng vậy, cần cải thiện cái mối quan hệ trong cái đời sống của mình. Đừng có để những cái buồn bực, đừng có để những cái lo lắng, đừng có để những cái sự mà tiêu cực trong cái công việc làm của mình. Thì mỗi ngày như vậy chúng ta sẽ, cái phần năng lượng nó sẽ gia tăng lên nhiều hơn, thì nó hỗ trợ chúng ta nhiều hơn, cũng như là giúp cho cái hệ não bộ mình đó nhận thức được những sự việc một cách tinh tế để chúng ta làm việc và chúng ta phát huy trong lĩnh vực thay đổi cái đời sống kinh tế của mình. Thì cái đời sống kinh tế ổn định thì những sự việc khác mới ổn định được. Còn kinh tế mà không ổn định thì chúng ta không cải thiện được nhiều lắm đâu. Vì vậy cái vấn đề nó là gốc là mong muốn rằng khi chúng ta phát huy được cái phần năng lượng của trí tuệ thì mình phải cải thiện những về sức khỏe đầu tiên. Song song với vấn đề đó là vấn đề kinh tế, và cũng là công việc làm của chúng ta, mà chúng ta thực hành làm những cái sản phẩm tốt, tạo ra những cái công việc làm tốt, hay là có những cái khái niệm để mở mang những cái chương trình mới, thì mới đem lại những cái lợi
diện kinh tế và cái đời sống của mình. Thì có kinh tế, có sức khỏe thì chúng ta mới có hạnh phúc. Thiếu một trong hai cái đó thì chúng ta bị trở ngại. Năng lượng gốc sẽ đáp ứng cái nhu cầu đó cho anh chị em, với điều kiện là anh chị em phải hiểu rõ cái kỹ thuật của energy như thế nào và phải học hỏi cho trúng cách và thực hành cho trúng cách. Chứ không thể là chúng ta tánh tình chúng ta không thay đổi mà chúng ta muốn có năng lượng nhiều thì cái điều này sẽ không bao giờ đạt được. Cái việc mà anh chị em muốn có được năng lượng tốt, có sức khỏe tốt, trí tuệ thông minh thì việc đầu tiên là chúng ta phải cải thiện cái cuộc sống của mình qua cái hành động của sự thiện lành cũng như phẩm chất của đạo đức, thì anh chị em sẽ có được những cái điều lợi lạc lớn nhất. Rồi con dịch chút xíu nữa là chúng ta hết giờ rồi nha. Yeah. Okay, so I have a question here from someone who said, hello, I'd like to clarify something that there are days where I help to heal up to 10 people. After that, I feel very sleepy, but it goes away after 30 minutes. So does this affect my health or the quality of my healing to others? So Ms. Lee said that, of course, everyone, please remember to take care of yourself. Remember to eat well and to sleep well, and really taking care of yourself. If you have time, or even if you don't have time, really, really try to practice good self-care. He said that unlike his scenario where he would be quite busy, very, very busy with his schedule, and so he might not be able to do that often, but he encouraged everyone to really take care of yourself. And he knows that works can be very hard, but please make sure that you have enough sleep, enough to eat, and to really take care and upgrade your life quality gradually. Don't let the negative things or your worries get in the way, because when we're able to remain in positivity and to take care of ourselves really well, then that also allow for the energy source to come in and help us a lot more. This energy will comes in and help us to transform our lives as well as the quality of our living. So, and the thing is, if you want that to happen, if you want this energy source to come in and work to its maximum potential to help us to improve our wisdom and to improve our life, then of course you need to take good care of yourself. And after you're able to transform your health, then you can also transform your financial status. And with upgraded financial status and transform health quality, that would create genuine happiness for us all. And energy is very adequate to help us with those tasks. But the point is, we need to, it all depends how we express ourselves and live ourselves. It's not that we want change and then that would change immediately. There are certain standards to that. So it's about we are living and practicing the 5 forms of love and morals in order for us to have good health and for us to also have wisdom. Rồi còn thời gian nữa thì chú ơi, thời lượng của chương trình của 4 phút. Bổ sung. Chú bổ sung thêm câu hỏi nữa để cho anh chị em nắm những cái phần để đạt được cái hiệu quả và cũng không có quá bận tâm về vấn đề kêu gọi người này học hay một kia học. Thì anh chị em biết là trong cái thời điểm hiện tại, sức khỏe là cái điều quan trọng nhất, mà sức khỏe này đang bị đe dọa bởi những cái Covid-19 biến thể liên tục. Thì chúng ta hầu như là không có người nào trong cái phạm vi an toàn hết. Trong khi đó, năng lượng gốc lại có cái khả năng đặc biệt là giúp cho tất cả anh chị em đến học môn năng lượng gốc này phải hiểu thật rõ và từ đó thực hành đúng cách thì giúp cho mình có được cái hệ thống miễn nhiễm cực kỳ giá trị. Và từ đó thì chắc chắn mọi người đã đón nhận được cái energy này và mọi người sẽ yêu quý cũng như yêu thích để đến với năng lượng gốc thôi, mà chúng ta cũng không cần phải mất nhiều thời gian để chúng ta chia sẻ cũng như là chúng ta quảng cáo ra, không cần đâu. Cái sức khỏe là vấn đề đầu tiên mà chúng ta có cái khả năng này giúp cho tất cả mọi người có thể thực hiện được chương trình này, thì chú tin chắc rằng mọi người sẽ
sẽ lắng nghe, mọi người sẽ tìm đến năng lực gốc, chứ không phải chúng ta đi tìm đến mọi người đâu. Thì trong cái thời buổi khó khăn này, chúng tin chắc rằng năng lực gốc sẽ là một đáp án để giải quyết những cái bế tắc, những khó khăn này. Vì phát sinh càng chích vào thì chú thấy rằng những cái sau khi được ổn định thì những cái biến thể của những cái thuốc có làm cho người ta còn khó chịu nhiều hơn nữa. Thì chỉ không còn cách đáp án nào là tốt hơn NLG gì đâu. Chú biết chắc chắn là vấn đề như vậy. Thì tất cả anh chị em học được rồi, anh chị em cũng đừng có lo. Cái quan trọng là chúng ta thực hành cho đúng cách. Nhớ nha, thay đổi cái phẩm chất đạo đức của mình và gìn giữ cái thể xác chúng ta trong cái phạm vi ăn uống ngủ nghỉ cho tốt, thì chúng ta sẽ có được hệ thống miễn nhiễm tốt để chúng ta duy trì trong cái sự an toàn. Rồi con thông dịch này nữa là xong nha. Okay, so Mr. Lee just add to that question, and he said that in order for us to practice and get the most effective outcomes out of our practice, and for us not to worry about whether other people would believe in this and do this or not, in order for us to not worry about that, and in order for us to get the best out of our practice, you need to be very determined and have a very determined mindset of what is the most important thing. So right now, of course, for many of us, it's our health, because as we know, the pandemic has been very damaging to a lot of people. And now that we're here and we know about energy and we are practicing it, that would help us to improve and upgrade our immune system. And that's really, really valuable. And once we can show other people, so when it's become visible to them that we are doing well and we can do a lot of amazing things with our health, then they will come in and they will show love to energy as well. And they would have the freedom as well as the genuine understanding of what this is about in order for them to join in energy and to practice energy. And so when that happens, we won't need to introduce energy to them. Okay, so people will just come in free will, and they will come in to know more about this. And energy, as Mr. Lee said, is very capable to resolve a lot of these issues in terms of our health. And we know that with vaccine side effects, that can make a lot of people very uncomfortable as well. So at the end of the day, a lot of us will need help. And so we need to work within ourselves first and for ourselves first. And the key is that forms of love, morals, and of course, very good self-care, as Mr. Lee just said. Dạ vâng, chú ơi, chương trình thời lượng của chúng ta thì cũng đã kết thúc rồi ạ. Rồi, chú chào tạm biệt tất cả anh chị em đến với livestream mỗi ngày, và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong chương trình kế tiếp. Chào tất cả anh chị em trong phụng sự IT nha. Bye bye. Bye. So that will be it for our live stream today, everyone. Please excuse us for the internet connection, and thank you for tuning in, and I will see you in our next live stream together. Thank you, everyone. Bye bye.